Students, let's see laws of simple pendulum. We know that period of simple pendulum T is equal to 2 pi under root L divided by Z. Here expression for period. The formula for period of simple pendulum T is equal to 2 pi under root L divided by Z. From this equation, we can say the laws of simple pendulum. First law of simple pendulum is that the period of simple pendulum is directly proportional to the square root of its length. From this equation, we can write this T directly proportional to under root L. That is, the period of simple pendulum is directly proportional to square root of its length. This is the first law of simple pendulum. Then second law, the period of simple pendulum is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. From this equation, above equation, we can write this T directly proportional to 1 upon under root G. That is, the period of simple pendulum is inversely proportional to square root of the acceleration due to gravity. Then this is the second law of simple pendulum. Then third law of simple pendulum is the period of simple pendulum does not depend on its mass. Here in this equation, there is no term M. There is term M is absent in this equation, and therefore we can say that period of simple pendulum does not depend. The period of simple pendulum does not depend on its mass. This is the third law. Then fourth law, the period of simple pendulum does not depend on its amplitude for small amplitude. So in this expression, there is a no term in relation with the amplitude. There is no term of the form A, amplitude. And therefore we can say the period of simple pendulum does not depend on its amplitude if amplitude is the small. So these are the laws of simple pendulum. These are the conclusions drawn from the formula, and these conclusions are called laws of simple pendulum. तर पिरियडचे इक्वेशन T बरोबर 2 पाय अंडर रूट L अपॉन G आहे. याच्यावरून पिरियड कशावरती अवलंबून असतो, कसा अवलंबून असतो आणि कशावरती अवलंबून नसतो, यावरून सिंपल पेंडुलमचे 4 नियम तयार केलेले आहेत. तर पहिला नियम काय आहे, सिंपल पेंडुलमचा पिरियड त्याच्या लेंथच्या स्क्वेअर रूटला प्रोपोर्शनल असतो. पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स लेंथ. पहिला नियम. दुसरा नियम काय आहे, पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हा ऍक्सेलरेशन स्क्वेअर रूट ऑफ ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो. तिसरा नियम आहे, सिंपल पेंडुलमचा पिरियड त्याच्या मास वरती अवलंबून नसतो. आणि चौथा नियम आहे, हा सिंपल पेंडुलमचा पिरियड हा त्याच्या अँप्लिट्यूड वरती सुद्धा अवलंबून नसतो, जर अँप्लिट्यूड कमी असेल तर. तर त्या पिरियडच्या इक्वेशन वरून काढलेली ही 4 कन्क्लुजन आहेत, आणि या कन्क्लुजनलाच सिंपल पेंडुलमचे नियम असे म्हणतात. These conclusions are the laws of simple pendulum.